We'll start. Let me only few mantras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Prabhuji. Hare Ram, Hare Prabhuji, Ram. Subhodayam. CC Subhadani sections అడిగాను ప్రభు. It's okay. పంపిస్తాను ఇప్పుడే. ఓన్లీ సెక్షన్ వైజ్ ప్రభు, అదొక ఫస్ట్ పేజ్ సరిపోతుందా? ఫస్ట్ పేజ్ ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ మనం మొత్తం చదివినాక PDF ఓకే ఓకే ప్రభు, పంపిస్తాను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే అన్ని లైట్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే అహం హరే కృష్ణ 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 శ్రీ కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 శ్రీ కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ మురళీధర్ ప్రభు ధన్యవాद प्रणाम. Okay, I will recite this first. Hare Krishna, Dandavad Pranam Prabhuji and Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, we'll start with the quick Mangala Charana and I will recite this exam related these 6 Your verses. voice is very low అండి. హరే కృష్ణ ఇప్పుడు ఓకేనా? హరి బోల్. కొంచెం హెడ్ ఫోన్స్ ఏ ఉన్నాయి బట్ యూనో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే బాగుంది ప్రభుజీ, బాగుంది వాయిస్. హరి బోల్. ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానాతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మూకం కరోతి వాచాలం వంగములంగాయ దగ్గర యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురం దినతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యమేశ్వరం. ఓం పవిత్రో వా సర్వావస్సం గతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యాంతరం శుచి. శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయో దేవివా చక్షురాదం సద్విప్రాస విపన్యమో జాగృహంస సమిందతే విష్ణు పరమం పదం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So let me recite this quickly. The first 4 verses, 6, 11, 24, 24, 25, 26, 27. Vritrasura prayers. The transcendental qualities of Vritrasura. 6.11.24. Aham hare tava padaikαμūla dasanudaso bhavitasmi bhūyah manasmareta supatirgunamste grinitava karma karotu kayah. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet, O Lord of my life? May I again become their servant so that my mind may always think of your transcendental attributes. My words always glorify those attributes, and my body always
engage in the loving service of your Lordship. Importance of devotee association and keeping good devotee association, especially I again become their servant, so that my mind always think that of your transcendental attributes, manasa vacha karmana, servicing, service attitude. We wanted to become servant. Sri Chaitanya Mahaprabhu 3 times గోపి భర్త పదకములు ఎవరు దాస 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 అనుదాస్ మన ముకుంద మాల స్తోత్ర కింగ్ కులశేఖర said 9 times 9 times 7 times తద్భృత్య 7 భృత్య times. భృత్య అని ఉంటుంది. And then here Vritrasura is telling 2 times dasa anudasa. I wanted to become servant of servant. Nice devotee association required. Yeah. Okay. 6:11:25 nanakapristam न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे. O my Lord, source of all opportunities, I do not desire to enjoy Indravaloka, the heavenly planets, or the planet where Lord Brahma resides, nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets or the lower planetary systems. Okay. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga, nor do I want liberation if I have to give up your lotus feet. So మిగతా అందరూ కూడా అదే కోరుకుంటారు కదా. I want to control everybody, mystic yoga. I wanted to rule different planetary systems. That is the thing. But here devotees, they don't want to leave the lotus feet of the Supreme Lord. Devotee like Vritrasura. 6:11:26 अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्थः अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्थः प्रियं प्रियेव व्युषितं विसन्ना अरविन्दाक्षरे मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्. O lotus-eyed Lord, as baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small cows tied with ropes await anxiously the time of milking, when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects. I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. అంటే ఎగ్జాంపులరీ అట్లా ఎట్లా ఉన్నాయనేది వరల్డ్లీ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Baby birds, baby cows, and then wife waiting for an husband. Like that, I wanted to waiting for the direct service. అది 6:11:27 ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्. O my Lord, my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. Therefore, I simply seek your friendship in the association of your pious and enlightened devotees. Here also devotee association. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy. But I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. So no need to of taking as a negative understanding here. Worldly attachments, worldly attachment of wife, children, and home. No, they also, if we give Krishna consciousness to our children, wife, our family basically, chant with family, read with family, hmm, recite with family, no problem. Gruhe thako, vane thako, sada hari bole thako. Gruhe thako, vane thako. So worldly attachment. That's why it is written, worldly attachment. These are all worldly. Mm. Hare Krishna. Last two verses. King Chitraketu's lamentation, 6:14:5.
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिशापि महामुने. O great sage, among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be a devotee of Lord Narayana or Krishna. Such devotees who are fully peaceful and are extremely rare. Yes. 6:17:28. Narayana para sarve nakutaschana bibyati sargapavarga narakeshva api tulyartha darshinaha. Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Lord of Godhead, Narayana, never fear any condition of life. Nakutaschana bibyati. What is that? Bibyati, afraid of. Kutaschana, fearlessness, Abhayacharana Ravinda. Of course, our dear Srila Prabhupada, Abhayacharana Ravinda, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. For them, the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same. For such devotees are interested only in the service of the Lord. That's where Vrutasura prayers also talks about is qualities. Not Vrutasura. This one from Chitraketu pastime. These two verses from Chitraketu pastime. So there also devotee association. So basically, these Bhakti exams, I got to know now all these verses which enrich bhakti, which enrich or which enlightens devotional service. That's where they tested these all the verses. If we see all the Bhakti exam slokas, ultimately that verse talks about complete pure devotion with an examples of the different personalities in the Bhagavatam. So ultimately it ends with either devotee association or process of bhakti. Only bhakti, prema bhakti, only devotional service. Thank you so much. So we'll continue with our now again going back to our very nectarian things from the Chaitanya Charitamrita. Prabhuji shared sections. Let me open once and we can continue. I will read for some and I'm over to you. You all continue. I will be drop off. Yeah, yesterday I couldn't connect. I was completely I was tired and I took rest early. Hare Krishna. Hare Bol. 23rd, life's ultimate goal, love of God. Let me show. See, Chaitanya Charitamrita అంటే ఇంకా నెక్టరే రబ్రీ అనే స్వీట్ ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తాం అంటే ఎనీ టెంపుల్స్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ లాగా ఫుల్లీ టేస్టీ వండర్ఫుల్ పాస్ టైమ్స్ లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు की जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Yeah. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Sri Nityananda, all glories to Advaita Chindra, and all glories to the devotees of Lord Gauranga. Ansani, can you please recite, Ra? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Yeah. Chaitanya Charitamrita, Adilila, first canto, 14th chapter, 7.6th verse. No. ఇవి రెండు సేమ్ ఏరా ఇక్కడ క్యాంటో అనం చాప్టర్లే అంటాం ఇక్కడ క్యాంటోస్ భాగవతంలో ఉంటాయి భాగవతంలో క్యాంటో చాప్టర్ వర్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముండదు డైరెక్ట్ ఆదిలీల చాప్టర్ 1 14 వర్స్ ఆదిలీల 7th చాప్టర్ 6th వర్స్ ఓకే రిసైట్ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపాస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం. దీని మీనింగ్ మంచి అర్థం చేసుకోరా పిక్చర్ Translation. కూడా ఉంది by looking at the picture also you can understand okay this text. Let me offer my obeisances unto Lord Shri Krishna, who has manifested himself in 5 features: as a devotee, Bhakta Rupa; expansion of a devotee, Bhakta Swarupakam; incarnation of a devotee, Bhakta Avataram; pure devotees, Bhaktakyam; and devotional energy, Bhakta Shaktikam. The 5 features.
Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, Swayam Bhagavan. అంటే భక్త రూప. ఓకే, అంటే భక్త రూప యాజ్ ఎ డివోటీ. Sri Nityananda Prabhu is Krishna's first personal expansion. బలరామ. Sri Nityananda Prabhu is Krishna's first personal expansion as Balarama. Sri Advaita Acharya is the Mahavishnu and Sadashiva Harihara. And Sri Srivas Thakur is Krishna's pure devotee, Narad Muni, and symbolizes devotion, bhakti. Sri Gadadhara Pandita is the Krishna's internal energy, Srimati Radharani. Sri Lalita Sakhi, Ladini Shakti. రైట్. కింది ప్రభుపాద వర్డ్స్ కింద. Purport last lines. This conforms the Vedic sutra Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. All these bhakta subjects taken together constitute Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. పర్సనాలిటీస్ ఇక్కడ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ భక్త రూప, లార్డ్ బలరామ భక్త స్వరూపకం. ఓకే, మహావిష్ణు సదాశివ ఎవరు భక్తావతారం, మహావిష్ణు సదాశివ. అండ్ హియర్ నారదముని హియర్ వాట్ ఈస్ సింప్లిఫై భక్తాఖ్యం, ప్యూర్ డివోటీ భక్తాఖ్యం. అండ్ డివోషనల్ ఎనర్జీ భక్త శక్తికం గదాధర్ పండిట్. ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్. సో శ్రీమతి రాధారాణి లలిత శక్తి. ఈ పిక్చర్లోనే ఈ వర్స్ మొత్తం ఉంది. ఓకే, హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఎనీబడి డివోటీస్ వాంట్ టు రిసైట్ most powerful prayer before offering any bhoga to Krishna? We recite this one and Namo Brahmanya. Recite, Prabhu. Okay. Hare Krishna. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. Jai. Anybody likes to recite? Pata. Shall I do it too? Raju Prabhu, Yeah. He wanted to let him do. Okay, Prabhu. The Lord begins his tour of South India almost like a mad lion. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went on his tour filled with ecstatic love and performing Sankirtana, chanting Krishna's name as follows. CC Madhya 795. CC Madhya 796, the Lord chanted, Krishna, 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 Hey, Krishna, 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 Hey, Krishna, 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 Rakshamam, Krishna, 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 Paimam. That is, O Lord Krishna, please protect me and maintain me. He also chanted, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Paimam. That is, O Lord Ram, descendant of King Raghu, please protect me. O Krishna, O Keshava, killer of the Keshi demon, please maintain me. Thank you. Hare Krishna. So another realization along with this, one more prayer I will recite. Please repeat after me. Okay, those are the names of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yesterday we recited with our family, so please repeat after me. I will put in the slide later. Okay, please repeat after me. Okay. ఏంటి అనుకున్నావు అది? చైతన్య కృష్ణ ఏంటిది అది? అనుసరి చెప్పురా, ఏదో ట్యూన్ నువ్వు చెప్పినావు. ఒకసారి శ్లోక చూపినా చూపిస్తానండి. గుర్తొస్తుంది శ్లోక చూపిస్తా ఒకసారి. చూపిస్తున్నా. ఏమన్నా అయ్యా చూడరా. చైతన్య కృష్ణ చైతన్య గౌరాంగ ద్విజానాయక యాతీనాం దండీనాం శైవ దండీనాం శైవ శిరోమణి
रक्ताम्बरधारा श्रीमान् नवद्वीपा सुधाकरा प्रेमा भक्ति प्रदाश्चैव श्री सच्चिनन्दनास्तथा चैतन्य कृष्णो चैतन्यो गौराङ्गो द्विजनायक यतीनां दण्डीनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि रक्ताम्बरधरा श्रीमान् श्रीमान् नवद्वीपा नवद्वीप सुधाकर सुधाकर प्रेमा प्रेमो भक्ति भक्तिप्रदाश्चैव श्रीसचिनन्दनस्तथा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे hare. Moving forward, we'll recite this one also. The 12 names of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is one of the I think Sarvabhauma Bhattacharya recited. Actually, I heard it from very wonderful, world-renowned Kirtanir. Who is that? Achyuta Gopi Mataji. Every Wednesdays, every Sundays, they recite. They come for the nice kirtan, super ecstatic kirtan in our temple. Hmm. So this was I got to know from her yesterday only. Every Wednesday also they come for chanting with their Radha Govinda Kirtan Mandali. I have asked her, what is this Mataji? And this is the 12 names of. Before there is time in every morning. Uh, Before 8 o'clock, just 1 minute కూడా పట్టదు ఇది నేర్చుకొని ఇది రిసైడ్ చేయడానికి. So the day is going to be very nice. She was saying that. So 12 names of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, 12 names we will discuss later anyway. So we'll continue. Let me share the sections and then I'll read some and then over to you. Mm. Pure devotional service. Life's ultimate goal, love of God. Prema Pumarto Mahan. Prema Pumarto Mahan, right? Life's ultimate goal is love of Godhead. Madhya Leela, 23rd chapter. Life's ultimate goal, love of Godhead. So first 1 to 8, Prema, Prayojana, the ultimate results of Bhakti, Abhideya, mm, ultimate results of Bhakti. 9 to 16, stages of Bhakti, gradual development of Prema. 17 to 38, the 9 symptoms of Bhava Bhakti and their characteristics. 39 to 65, symptoms of a devotee who has attained Prema Bhakti. 66 to 91, the transcendental qualities of Sri Krishna and Sri Radha. 92 to 101, realization of rasas by devotees. 102 to 127, Lord Chaitanya concludes his teachings to Sanatana. So, uh, let me share here. CC Madhya Vedabes. Yeah, 23. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ కొంచెం లో ఉంది. చిన్నగా ఉందా ప్రభు? అది అంటే చిన్నగా ఏమో మరి ఇక్కడైతేనే ఇక్కడనే కూర్చున్నా. నైట్ కూడా అయింది కదా ప్రభు. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడితే పరిశాన్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నేను సిట్టింగ్ సమ్ నోబడి కొంచెం దూరంలో అతను రెస్ట్ అంటే మాకు బాగానే ఉంది ప్రభుజీ, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎందుకు సన్నగా ఉందో మళ్ళీ అర్థం కాలేదు. మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ప్రభు వాల్యూమ్స్ ఏమన్నా. వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి మీరు ఏమన్నా, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ తక్కువ పెట్టుకోండొచ్చు. మాకు బాగానే ఉంది మరి. ఫుల్ ఉంది ప్రభుజీ, మీది బాగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మురళీధర్ ప్రభుజీ మీ వాయిస్ బాగా అనిపిస్తుంది. మాది బాగుందా? ప్రభుజీ కొంచెం కొద్దిగా సన్నగా ఉండొచ్చు అంతే. కొంచెం ప్రభుజీ నైట్ అయింది కదా, సో సారీ మెల్లిగా మాట్లాడుతున్నారు. పర్వాలేదు పర్వాలేదు, బాగానే వినిపిస్తాయి మరి. మాకేమో బాగానే వినిపిస్తుంది. ఇలాంటి మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి, మీరు బెస్ట్. అది ఇయర్ ఫోన్స్ మీరు కాదు ప్రభుజీ, అదే వినేవాళ్ళు. అచ్చా, ఓకే ఓకే. We are almost done with Chaitanya Charitamrita Madhya Leela devotees. Another 2 chapters. We are at 23. Life's ultimate goal, love of Godhead. Antamundu, the process of devotional service. Antamundu, the opulence and the sweetness of Lord Krishna. And before that, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructions to Sanatana Goswami in the science of absolute truth. Very, very important. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami from here onwards, 19 onwards. Chala time spend చేసినాం మనం actually, if we remember. So 23, good time. Now
this chapter also. Not 300 plus verses, but it's very 127 verses there. But it's very nice to know about the what exactly prema pumartho mahan. What is the ultimate goal of practicing? Ultimate ultimate goal of our practicing to eternal love from Krishna, right? We have to love Krishna. Krishna automatically always loves us, whether we are doing good, bad, but he always waiting for us to come back and in line with me, in line with my instructions, in line with my memory, in line with my pastimes. అది so it సో will సో ఇప్పుడు ఇది సనాతన గోస్వామికి లైక్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎట్ ప్రయాగ దశాశ్వమేధ ఘాట్ ఇదేనా లాస్ట్ ఇంకా? ఇవే instructions. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే. ఇది chapter 24 also, the 61 explanations of the Atmarama verse, important, and last verse chapter, how all the residents of Varanasi became Vaishnavas. Okay, very నెక్స్ట్ nice. వారణాసికి వెళ్తాం. Hari Om. Okay, I will read one two verse and then along with this quickly. Life's ultimate goal, love of Godhead. The following summary of the 23rd chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. In this chapter, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes the symptoms of emotion and love and the Ribor, awakening. we cannot see the screen. Whatever you are reading, we can see on. ఓకే, ఇంతకుముందు నేను చాప్టర్లు చూపించింది కూడా చూడలేదా? చూడలేదు, అది కనపడలేదు. ఓన్లీ గ్లాసరీ ఉంటది కదా పైన, బర్డ్స్ ఐ వ్యూ, అది ఒకటే ఉంది. ఓకే, సరే. These are the chapters. That's where I have read from contents, CC Madhya. Okay, right. యాక్చువల్గా మళ్ళీ చదవాలి. మనం ఒకసారి చదివినాం, మళ్ళీ ఎన్ని గుర్తున్నాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ చాలా గుర్తులేవు యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ మెటీరియల్ కలియుగ టైం ఫ్రేమ్. మంద సుమంద మతయ, how many verses we can able to recollect. But anyway, understanding from our acharyas, our shiksha gurus, we are spending time in Krishna consciousness. That's where remember devotees, all the time when we read something about scripture or when we read about some pastimes like this, so we have to feel and we have to be in the mood of we are spending our time in Krishna's devotees. Okay, ఎంత గుర్తున్నాయి అనేది పక్క పెడదాం కాసేపు. But we are spending KC. Okay, the following summary of the 23rd chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. In this chapter, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes the symptoms of emotion and love and the awakening of original loving relationship with the Lord, as well as the characteristics of a devotee who has actually attained that stage. He then describes the gradual increase of love of God up to the point of Mahabhava. He then describes the 5 divisions of attraction and how they continue. He also describes the mellow derived from conjugal love, which is the supreme emotion. Conjugal love is divided into 2 categories, Swakiya and Parakiya. Swakiya refers to loving affairs between husband and wife, and Parakiya refers to loving affairs between 2 lovers. There are a number of descriptions in this connection. There is also a description of 64 transcendental qualities of Krishna and 25 transcendental qualities of Srimad Radharani. There is also description of this way, 64 transcendental qualities and 25 transcendental qualities of Srimad Radharani. In our SSR also we differentiate. Why only Krishna? What are the four more in Krishna, 60 there in Vishnu. That's there, right? Sri Chaitanya Mahaprabhu then describes those candidates who are eligible to taste the mellows of devotional service. Their fundamental natures and their varieties are also described. The Lord also informs Sanatana Goswami about all the confidential paraphernalia of devotional service. He gives a description of Golok Vrindavana, where the Lord is engaged in his eternal pastime described in Harivamsha. There is also an opposing description and a favorable description of Kesha Avatara. All these instructions are mentioned herein. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu blessed. In this way, same. These are all the lessons given to Sanatana Goswami. Anna, actually, Rupa Goswami is a brother. Tamudu, Sanatana Goswami పెద్దాయన.
In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu blessed Sanatana Goswami, placing his hand on his head. Thus, Sanatana received the power to describe the subjects in books like Hari Bhakti Vilasa. ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది లాస్ట్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ మధ్య కన్వర్జేషనే he has written a Hari Bhakti Vilasa in the form of this book. Text 1. ఇది ఏ ట్యూన్లో చేద్దాము? It's not CC tune. Some sloka. చిరాదత్తం నిజగుప్తవిత్తం స్వప్రేమనామామృతం అత్యుదారః అపామరం యో వితతారగౌరా కృష్ణో జనేభ్యస్తమహం ప్రపద్యే చిరాదత్తం నిజగుప్తవిత్తం స్వప్రేమనామామృతం అత్యుదారః అపామరం యో వితాతరగౌరా కృష్ణో జనేభ్యస్తమహం ప్రపద్యే. Translation by Srila Prabhupada ki jai. The most munificent Supreme Personality of Godhead known as Gaura Krishna, distributed to everyone, even the lowest of men, his own confidential treasury in the form of the nectar of love of himself and the holy name. This was never given to the people at any time before. I therefore offer my respectful obeisances unto him. This is also one of the verse during the Gaura Purnima time while Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు కృష్ణుని గురించి very very deepest understandings. 23.2 జయ జయ గౌర చంద్ర జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. I will stop here with this. हे बेशुना भक्ति फला प्रेम प्रयोजन याहारा श्रवणे हय भक्ति रस ज्ञान. Chaitanya Mahaprabhu continued. Now here, O Sanatana, this chapter also teachings to Sanatana Goswami from Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Sanatana, about the results of devotional service, which is love of Godhead, life's ultimate goal. Chapter 2 అదే పెట్టారు Srila Prabhupada. Now one who hears this description will be enlightened in the transcendental millennium of devotional service. So you all please enlighten. I will continue tomorrow, Monday. I will follow the recording later, or rather I will read myself. This week completely busy. I have exam. Please pray for me to write and come. This is one last exam for our Bhakti Vaibhava closed book exams. Tough. Bhakti Vaibhava is not an easy. There are so many pending things there. So this Saturday, day after tomorrow, I am writing. For me, day after tomorrow. For you already in Friday, right? Okay. Thank you so much, devotees. Danda pranams. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sir, please open now. 23.4 CC Madhya 23.4. You open and you all continue. 8:40 వరకు నేనే ఉన్నా. మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఈరోజు ఫ్రైడేనే కదా. 9:15, 9:20, 9:30, whatever. Are you able to open? Hari bol. Hare Krishna, Yes, Lavanya, Hari Hare bol. Krishna. Yeah. I'm opening. Yeah. 3, 4, 4, 5, whatever time. CC మధ్య చదివిపించేయండి. తర్వాత శ్లోకాలు. Yeah. సరే నువ్వు కొంత ఓపెన్ చేసి పెట్టు. టెక్స్ట్ 4 ఎవరు అవుతారు? ప్లీజ్ రెడీ హియర్. ఐఎమ్ షేరింగ్ హియర్ సిన్స్ షీ ఈజ్ రెడీ. టెక్స్ట్ 4 హరి బోల్. ఎవరైతే రెడీ ఉన్నారో అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కంటిన్యూ. Is it okay? Is it visible now? Yes, Mataji. Yeah. చదవండి మాతాజీ. Okay, Hare Krishna. I'm dropping. Thank you so much. Yes. Thank you, Prabhu. ప్రేమ అభిధాన కృష్ణ భక్తి రాసే రయే స్థాయి భావనామ. ట్రాన్స్లేషన్. మాతాజీ. Yes. కనబడుతుందా మాతాజీ?
ఎస్ మాతాజీ, కొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేయండి. ఓకే. Translation: When appeal for Krishna becomes deeper, one attains love of Godhead in devotional service. Such a position is called Sthayi Bhava, permanent enjoyment of devotional service to Krishna. Shuddha Sattva Visheshatma Suryaamshu Samyabha Rushi Vrischita Mastrunya Ruda Saubhava. When devotional service is executed on the transcendental platform of pure goodness, Sarba, it's like Mataji? Yes, not audible. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Madhya Am I Mataji? audible now? Am I audible now, It's Mataji? not audible. అందరికి వినపడుతుందా ప్రభుజీ సార్ మాతాజీ? లేదు మాతాజీ. When Yeah. Hare చదువుతున్నాను. Translation. When devotional service is executed on the transcendental platform of pure goodness, it is like a sun ray of love for Krishna. At such a time, devotional service causes the heart to be softened by various tastes, and one is then situated in the bhava emotion. Purport: This verse is found in the Bhakti Rasamrita Sindhu, 1st Canto, 3rd chapter, 1st verse. Idue bhavera swarupa tatastha lakshana premera lakshana yebesu nasanatana. Translation: Bhava, emotion, has two different symptoms, constitutional and marginal. Now, my dear Sanatana, listen to the symptoms of love. Purport: The word Shuddha Sattva Visheshatma means situated on the transcendental platform of pure goodness. In this way, the soul is purified of all material contamination, and this position is called Sarupa Lakshana. The constitutional symptom of bhava, emotion, by various stages one's heart is softened, and there is an awakening of one's loving prosperity to render spontaneous service to the Lord. This is called tatastha lakshana, the marginal symptom of bhava. Samyamanshinta swanto mamatvarshatyankita bhava saeva sandratma budaihi premana nigatyate. Translation: When that bhava softens the heart completely, becomes endowed with great feeling of possessiveness in relation to the Lord, and becomes very much condensed and intensified, it is called prema, love of Godhead, by learned scholars. Purport: This verse is also found in the Bhakti Rasamrita Sindhu, 1.4.1. సంధ్య మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేయండి మాతాజీ. అనన్య మమత విష్ణు మమత ప్రేమ సంగత భక్తిర్ ఇత్యుచ్యతే భీష్మ ప్రహ్లాదోద్ధవ నారదై. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. When one develops an unflinching sense of ownership or possessiveness in relation to Lord Vishnu, or in other words, when one thinks Vishnu and no one else to be the only object of love, such an awakening is called bhakti, devotion by exalted persons like Bhishma, Prahlada, Uddhava, and Narada. Purport: This verse quoted from Narada Pancharatra. It is found in the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.2. को न भाग्ये को न जीवेरा श्रद्धया दिहाय तब से ही जीवा साधु संग एकराया.
Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. If by good fortune a living entity develops faith in Krishna, he begins to associate with the devotees. Hare Krishna Mataji. Yeah, this is the second section Mataji, from 9 to 16 verse. Text 9 to text 16. The stages of bhakti. Okay, yeah. Gradual development of prema. Bhakti, The 9 stages Sadhu Mataji. Sangha. అదే శ్రద్ధ సాధు సంఘ భజన Shraddha, sadhu sangha. నివృత్తి ఆసక్తి నిష్ఠ రుచి ఆసక్తి భావ ప్రేమ యా దట్స్ సో దిస్ ఈస్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ డివోషనల్ లైక్ భక్తి సాధు సంఘ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాధు సంఘ ఎస్ మాత కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ ఫర్ షేరింగ్ Sadhu Sangha Haite Haya Shravana Kirtana Sadhana Bhakti Haya Sarvanartha Nivarthana. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. When one is encouraged in devotional service by the association of devotees, one becomes free from all unwanted contamination by following the regulative principle and chanting and hearing. Bhajana Kriya and Anartha Nivritya Mataji. ఎస్ మాతది బికాస్ సాధు సంఘ వల్లనే మనకు తెలుస్తాయి కదా వీ కెన్ ఫైండ్ అనర్దాస్ రైట్ otherwise we feel we are very free of anarthas, right? So then this is the longest stage in the anartha nivritti చాలా టైం పడుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఈ జన్మలో అయిపోతుంది ఒక్కొక్కరికి 10 జన్మలు పడుతుంది ఇంకొకరికి 100 జన్మలు పడుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక రోజు సరిపోతుంది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ anartha nivritti which is very we have to take very seriously so that we can cleanse our anarthas with the association of devotees and following in their footsteps. Yeah. Yeah, anartha nivritti. Yeah. Chadvala Mataji. చదవండి మాత Anartha Nivritti Haile Bhakti Nishtahaya Nishtahite Shravana Nishtahite Shravana De Ruchi Upajaya. When one translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: when one is free from all unwanted contamination, he advances with firm faith. When firm faith in devotional service awakens, a taste for hearing and chanting also awakens. ఫస్ట్ జస్ట్ ఆదర్శ జస్ట్ లిటిల్ ఫెయిత్ తో వస్తాడు ఓకే బట్ వెన్ హీ అసోసియేట్ ఆర్ వి అసోసియేట్ విత్ సాధు సంఘ వాళ్ళ దాని డివోషన్ వల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అప్పుడు మన అనర్థాలు పోయి వి విల్ గెట్ ద టేస్ట్ ఫర్ హియరింగ్ వినాలి చదవాలి చూడాలి అన్నట్టుగా అప్పుడు మనకు హ్యాంకరింగ్ వస్తుంది సో అవర్ ఫెయిత్ గెట్ ఫర్మ్ నిష్ఠ అది నెక్స్ట్ రుచి యా హరే కృష్ణ Hare Krishna Mataji, can you read? యా ఎస్ ప్రభు CC Madhya 23 text 23 chapter 23 text 12. Yeah, ruchi haite bhakte haya asakti prachura asakti haite chitte janme krishna priti ankura అంకురిస్తుంది priti ankura. Translation: after taste is awakened, a deep attachment arises, and from the attachment, the seed of love for Krishna grows in the heart. Yeah, that beautiful elevation, right? Priti ankura Mataji bhavana. ఏది ప్రేమ ప్రీతి Okay, what ఒకసారి ఇంత ముందు అనుకోరా Mataji. అదే affection, love. Okay. The seed of ruchi ante asakti, right? Ruchi attachment. Okay, then attachment leads to prema, love, right? asakti ruchi nundi asakti vastadi. Ruchi ante taste, asakti ante attachment nundi love vastadi. Ruchi asakti prema. Okay, ruchi asakti bhava prema, but here he says like they will get taste for this one. Okay, seed of seed of prema akkade kada. Okay. sehi bhava gada haile dare prema nama sehi prema prayojana sarvananda dama. Translation:
When the ecstatic emotional stage intensifies, it is called the love of God. Such love is life's ultimate goal and the reservoir of all pleasure. Purport. Srila Bhakti Vinod Thakur summarizes this growth of love of God as a gradual process. A person becomes interested in devotional service by some good fortune. Eventually, he becomes interested in pure devotional service without material contamination. At that point, a person wants to associate with devotees. As a result of this association, he becomes more and more interested in discharging devotional service and charging and chanting. Sorry, hearing and chanting. The more one is interested in hearing and chanting, the more he is purified by material contamination. Liberation from material contamination is called anatta nivritti, indicating a diminishing of all unwanted things. This is the taste of development of devotional service. If one actually develops a devotional attitude, he must be freed from the material contamination of illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating. These are the preliminary symptoms. When one is freed from all the material contamination, he is free from the from faith in devotional service awakens. When firm faith develops, a taste arises. By that taste of he becomes attached to devotional service. When this attachment intensifies, the seed of love of Krishna fructifies. This position is called Preeti or Rati, affection or Bhava, emotion. When Rati intensifies, is called love of Godhead. This love of Godhead is actually life's highest perfection and the desirable of all pleasure. Thank you, Mataji. Okay. Thus, devotional service, devotional life is divided into two stages: sadhana bhakti and bhava bhakti. Sadhana bhakti refers to the development of devotional service through the regulative principles. The basic principle of execution of devotional service is faith. Above that, there is the association with the devotees. After that, there is a initiation by bona fide spiritual master. After initiation, one follows the regulative principles of devotional service. One becomes free from all unwanted things. In this way, one becomes firmly fixed in and gradually develops a taste for devotional service. The more the taste grows, the more one desires to render service to the Lord. In this way, one becomes attached to the particular mellow in the Lord's service. Santa, Dasya, Sakya, Vachalya, and Madhurya. As a result of such attachment, Bhava develops. Bhava Bhakti is the platform of purified goodness. By such purified goodness, one's heart melts in devotional service. Bhava Bhakti is the first seed of the devotional love, seed of love of Godhead. This emotional stage is there before one attains pure love. When that emotional stage intensifies, it is called Prema Bhakti or transcendental love of Godhead. This gradual process described in the following two verses, which are found in the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15 to 16. Thank you, Mata Jari Krishna. That's sadhu sangha. This is manam antam kada 9 stages of bhakti ani, right? Ado Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Narda Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. So these are the stages of devotional service. So first we have to start with Sadhana Bhakti. Then we will come to Bhava stage. Directly we cannot go to Bhava stage. We have to perform our devotional service following the 4 regulative principles. Then we have to discharge our devotional service. Then we will get attachment to the Krishna in any of the 5 rasas. You know, right? 5 rasas. So that will automatically lead. Okay. But we cannot mechanically imitate, like I have this rasa, I have this rasa. Actually, pure devotees, they don't say. Okay. So they will discharge the devotional services. Then Krishna will take it to that stage. Yeah. You can read, Prabhuji, this one also. Continuation. Mataji, I'll leave later, Mataji. You want to leave? Not now. Later, I'll leave. You want? Okay. Yeah, I'll read. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Tato Anarda Nivritti Sya Tato Nishta Ruchi Tata Ata Shaksi Tato Bhava Tata Prema Bhyudan Chati
साधकानाम् अयं प्रेम प्रादुर्भाव भावेत् क्रम आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोता भजन क्रिया ततो अनद्या निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचितता अतासक्तिस्ततो भावात् तथा प्रेमाभ्युताञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा. These are the క్రమంగా అయ్యేటివి అంటే gradual గా we will develop one stage from another. Yeah. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: in the beginning there must be faith, that is adoshaddha, just a little faith, so that come to the satsang or go to the temple. That little faith should be to enter into the devotional path. So in the beginning there must be faith, then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter one is initiated by the spiritual master and execute the regulative principles under his orders. Thus one is free from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter one develops taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. గ్రాడ్యువల్లీ ఎమోషన్స్ ఇంటెన్సిఫై, మెల్లిగా మనం రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్ చేస్తూ ఉంటే ఒక రోజు అలాగే మనకు లోపల భావం వస్తుంది. ఓ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వన్, ఐ హ్యావ్ టు ఫీడ్ కృష్ణ. బిఫోర్ దట్ వీ విల్ డూ, ఓ ఇట్స్ టైం అయింది కృష్ణకు ఫీడ్ చేయాలి, జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద మంగళహారతి టైం, దిస్ ఈస్ ద హారతి. తర్వాత మనకు అటాచ్మెంట్ వస్తుంది, ఓ కృష్ణకి టైం అయింది ఇంకా పెట్టలేదు, ఫుడ్ పెట్టలేదు, తర్వాత హారతి ఇవ్వలేదు, ఇంకా కృష్ణకి పడుకోబెట్టలేదు అని ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది డీప్ భావ. Gradually, emotions intensify, and finally, there is an awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. Very beautiful verse. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति. सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादा स्वपवर्गवर्त्मनि శ్రద్ధారతిర్భక్తిరనుక్రమిష్యతి. ఇట్లా సతాం ప్రసంగం, కృష్ణుని లీలలు డివోటీ అసోసియేషన్ లో వింటే ఏంటి, హియరింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ లీలా ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీ, దెన్ వి విల్ గెట్ ద రతి, దట్ ఈస్ ద లవ్. అది ఇంపార్టెంట్ భాగవతంలో. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్స్. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in the society of devotees, and it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction and devotion. This is the quotation from Srimad Bhagavatam 3.25.25. It's very important. సో ఏం చేయాలి మనం డివోషన్లో ఇంకా కృష్ణుని మీద రతి పెరగాలంటే, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ రైట్ టు గెట్ రతి బై అవర్ సెల్ఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ద సాధు అండ్ ద ప్యూర్ డివోటీస్, బికాస్ దే హ్యావ్ ద ప్యూర్ డివోషన్ అండ్ దే విల్ గివ్ అస్. ఓకే, సో మనం ఏంటి అసోసియేషన్లో ఉండి కృష్ణ లీలలు కానీ ట్రాన్స్జెండర్ మెసేజ్ కానీ వాళ్ళ లోటస్ మౌత్ నుండి వింటే మనకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ గెట్ దట్ రతి, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ టు కృష్ణ, దట్ లవ్, ద రతి వి విల్ ఆల్సో గెట్. ఓ కృష్ణ నావాడు, కృష్ణకి నేను ఇచ్చేయాలి అచ్చేయాలి అని వాళ్ళకి ఎట్లుంటుందో మనకు కూడా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ డెవలప్స్, అంకురిస్తుంది. यन्हरा हृदये भावाङ्कुरहाय तन्हते एकित चिह्न सर्वशास्त्रकाय. If one actually has the seed of transcendental emotion in his heart, the symptoms will be visible in his activities. That is the verdict of all revealed scriptures.
లోపల ఏముంటుందో అదే చేస్తామంటారు కదా, సో దట్స్ వాట్. Chandamali Prabhuji, you can continue the second round. You can do two, Prabhuji. Yeah, 2-2. శంతిరవ్యక్త కాలత్వం విరక్తిర్మూన శూన్యత అసబంధ సంతంత సముత్కంత నమగానే సదా రుచి ఆసక్తిస్తద్గుణాఖ్యానే ప్రతిస్తద్వసతి స్థలే ఇతి ఆదాయో అనుభవాస్యూర్జ జట భావంకురే జనే. మాతాజీ కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ ప్రిపేర్ చేసి భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదకు జై. When the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, the following 9 symptoms manifest in one's behavior: forgiveness, concern that time should not be wasted; detachment, absence of false prestige; hope, eagerness, a taste for chanting the holy name of the Lord; attachment to description of the transcendental qualities of the Lord; and affection for those places where the Lord resides. That is a temple or a holy place like Vrindavana. These are all called anubhava, subordinate signs of ecstatic emotion. They are visible in a person in whose heart the seed of love of God has begun to fructify. But these 2 verses are found in Bhakti Rasamrita Sindhu 103.25-26. ఏనవ ప్రీతియంకుర యంరాజితే హయ ప్రకృత కిశోభేదండ శోభ నహి హయ. Translation by Srila Prabhupada Vijay. If love for Krishna in seedling state has fructified in one's heart, one is not agitated by material things. తమోపయత్తం ప్రతియంతు విప్ర గంగా చ దేవి ధృత చిత్తమిసే దిజోపసృత తత్సతో వా దశత్వలం గయాత విష్ణుగత. Translation by Professor Prabhupada Vijay. O Brahmanas, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. But I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake bird or whatever magical thing the Brahmana created be at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. Maharaj Parikshit. Yeah. Okay. This is a verse from Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 19th chapter, 15th sloka, spoken by Maharaja Parikshit while he was sitting on the bank of the Ganges, expecting to be bitten by a snake bird summoned by the curse of Brahmana boy named Sringi, who was the son of great sage named Samika. News of the curse was conveyed to the king, who prepared for his imminent death. Many great saintly persons, sages, brahmanas, kings, and demigods came to see him in his last days. Maharaja Parikshit, however, was not at all afraid of being bitten by the snake bird. Indeed, he requested all the great personalities assembled to continue chanting the holy name of Lord Vishnu. Krishna Sambandha Vinakala Vyartha Nahi Yaya. Translation by Professor Prabhupada. Not a moment should be lost. Every moment should be utilized for Krishna or connected with him. But Maharaja Parikshit's expression of anxiety is explained in this verse.
he says, let whatever is designed to happen takes place. It doesn't matter. Just let me see that not a moment of my time is wasted without a relationship with Krishna. One has to tolerate all obstacles on the path of Krishna consciousness, and one has to see that not a moment of his life is wasted outside of Krishna's service. యూ ఆల్ నో రైట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఓన్లీ 7 days అని తెలిసినాక ఆయన ఏంటి ఇంకేం అన్ని వదిలేసుకొని హీఈస్ రెడీ టు హియర్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. ఆయన తినడానికి అట్లీస్ట్ తినడానికి తాగడానికి కూడా వెళ్ళలేదు, బికాస్ హీ ఫర్గాట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ డజంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ మూమెంట్, బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 7 days. 7 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయని ఆయనకు తెలిసింది. సో హీ డజంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దట్ 7 days. దట్స్ వాట్ హీ ఈస్ వెరీ అటెంటివ్లీ ర్యాప్లీ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హీఈస్ ఆన్సరింగ్, హీఈస్ లిజనింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ సుఖదేవ్ గోస్వామి, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఆయన ఇంకేమంటుండు, అయ్యేదేదో అవుతుంది, నన్ను లైక్ తక్షక్ బర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చి కరిచి చంపినా కూడా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, బట్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ ద చాంటింగ్, యూ ప్లీజ్ యూ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ లోటస్ ఫీట్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను తీసేసుకున్నా, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద షెల్టర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ, దెర్ ఈస్ నో ఫియర్, బట్ హీఈస్ యాంగ్జైటీ. ఎందుకంటే ఏ టైం కూడా నేను వేస్ట్ చేయొద్దు, ఈవెన్ 1 second ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్, ప్లీజ్. సో గ్లోరిఫైయింగ్ అండ్ హియరింగ్, దట్స్ హీస్ intention, and he's saying to others, because when everybody got to know Parikshit Maharaj, because Parikshit Maharaj, as we already finished that first canto, Parikshit Maharaj is having all the good qualities of Pandavas, right? Because he is the Pandavas' grandsire, so he's having all the good qualities, and he chastised the Kalipurusha also. He didn't kill, he just chastised. That means he rectified Kalipurusha, right? So he is that much compassionate person, and he is having all the good qualities of all 5 Pandavas. అందరిలో ఉండి ఒక్కొక్క గుణం తీసుకున్నాడు, పునికి పుచ్చుకున్నారు అంటారు చూడండి, అలాంటి అందరు 5 పాండవుల దగ్గర మంచి మంచి గుణాలు తీసుకొని, అండ్ హీఈస్ విష్ణురాత, రైట్? హీ హ్యాస్ సీన్ లార్డ్ కృష్ణ ఇన్ హీస్ వుంబ్. కృష్ణుడు ఆయనకి పుట్టక ముందే వచ్చి దర్శనం ఇచ్చిండు, ఆయనను కాపాడిండు. కాంట్ హీ బి గ్రేట్ పర్సన్ ఎస్ ద డివోటీ? బికాజ్ ఎవరైనా పుట్టక ముందే దేవుణ్ణి చూస్తారా? చూడరు. బట్ హీ హ్యాస్ సీన్ విష్ణురాత, హీ హ్యాస్ సీన్ కృష్ణ, అందుకే ఆయనకి పరీక్షిత్. ఆయన చూసినాక లోపల ఉన్నప్పుడు చూసిండు కృష్ణను, బయటకు వచ్చినాక పరీక్షించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అసలు నేను చూసిన వ్యక్తి ఎవరు అన్నట్టుగా పరీక్షిస్తాడు. అందుకే హీ గాట్ ద నేమ్ పరీక్షిత్. అలాంటి పరీక్షిత్ అంటే కృష్ణుని మనవడు లాగా, రైట్? హీస్ ద గ్రాండ్ సైడ్ ఆయనకు కూడా కదా, ఎందుకంటే ఈ పరీక్షిత్ వాళ్ళ నాన్న అభిమన్యు వాళ్ళ నాన్న అర్జున వాళ్ళ వైఫ్ సుభద్ర. సో సుభద్రకి అన్నయ్య కృష్ణ, సో ఆయన కూడా మనవడైతాడు. ఆ మనవన్ని కాపాడిన కృష్ణుడు ఆల్రెడీ ఆయన హీస్ ద డివోటీ ఫ్రమ్ ద బర్త్, హీస్ డివోటీ, హీస్ ఇన్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణుడే ఆయనకు అన్ని నేర్పించిండు, ఆయన అన్ని చూసుకున్నాడు, అప్పుడు కాపాడిండు, అన్ని నేర్పించిండు. అలాంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత గ్రేట్ అయి ఉంటాడు, రైట్? అలాంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకా లాస్ట్ ఈ భూమిని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే అందరూ తెలిసి అందరు సేజెస్ వస్తారు అక్కడికి, యు నో, రైట్? వేదవ్యాస్, వశిష్ఠ, తర్వాత నారద, హసిత, అందరూ డిఫరెంట్ భరద్వాజ ముని, అందరూ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ వస్తారు. ఎందుకంటే ఇద్దరు గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఏమన్నా చెప్పుకుంటుంటే అది డెఫినెట్గా దేవుని గురించే అయి ఉంటుంది, కృష్ణ గురించే అయి ఉంటుంది. సో దే ఆర్ హ్యాంకరింగ్ టు హియర్ మోర్ అండ్ మోర్. వాళ్ళకి తెలుసు, అయినా కూడా ఏదైనా ఒక ఏమంటారు పెద్ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, ఎవరైనా ఇద్దరు డివోటీస్ కలుసుకుంటే వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చేది మళ్ళీ తుష్యంతిచ రమంతిచ, రైట్? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత శమాం నిత్యం తుష్యంతిచ రమంతిచ. వెనెవర్ 2 devotees meet, what they will discuss? Not the political thing, not the material thing, not the other thing, only they discuss Krishna katha, రైట్? అందుకే తెలిసి అందరూ ఎక్కడెక్కడ మునులు ఋషులు పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ సత్సంగంలో ఆ అసెంబ్లీలో ఉంటారు. ఈవెన్ సుత గోస్వామి ఎవరైతే స్టార్ట్ చేసిండ్రో నైమిషారణ్య సేజెస్ కు, హీ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ అసెంబ్లీ.
సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కి చెప్తూ ఉంటే సుత గోస్వామి, నారదముని, వ్యాసముని, వశిష్ఠ అందరూ ఉన్నారు. దాంట్లోనే మన సుత గోస్వామి కూడా ఉంటారు. సో చూడండి ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో ఆయన అంటున్నాడు, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ మూమెంట్ ఆల్సో, బికాజ్ ఇంకా ఆయనకి 7 రోజులని తెలిసి ఆయన వేస్ట్ చేయలేదు. మనకి ఎప్పుడు చనిపోతామో కూడా తెలియదు మనకు. సో వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ మూమెంట్. ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు పోవచ్చు, రేపు పోవచ్చు, ఎప్పుడైనా పోవచ్చు. ఈయనకు తెలిసి ఆయన నేర్చుకుంటూ ఆయన అది రియలైజ్ అయ్యిండు. మనకు తెలియకుండానే మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం టైంని. సో వీ షుడెంట్ వేస్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ద కృష్ణ కాన్షియస్ path. That's what he is requesting others also. Yes, Prabhuji. మాతాజీ పరీక్షిత్ మహారాజుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చినాక భాగవతం వచ్చినా ముందే భాగవతం రాసినారు మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కారణ జన్ముడు. ఎందుకంటే ఆయన అడిగితే తప్ప భాగవతం చెప్పలేదు సుఖదేవ గోస్వామి. అందుకు ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే తెలుసు కదా మీకు, భగవద్గీత చెప్పాలనుకోండి అర్జున్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిండు, అవునా కదా? అట్లా అని అర్జునికి తెలియదని కాదు, అది మనందరి కోసం, రైట్? అర్జున ఇస్ జస్ట్ భాగవతం కూడా ముందే ఉంది కదా. భాగవతం ఉంది. భాగవతం మనం చెప్పాం కదా, బ్రహ్మదేవునికి కృష్ణుడు ఫస్ట్ 4 శ్లోకాలు చెప్తాడు భాగవతం, చతుశ్లోకి భాగవతం అని, రైట్? ఫస్ట్ కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవునికి ఆయన వేణువు ద్వారా, వేణువులో రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా ప్రభుజీ, హోల్స్. ఆ హోల్స్ లో ఒక రంధ్రాలకు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటాడో అది రంధ్రాల నుండి ఆ ఏమంటారు సౌండ్ వైబ్రేషన్ లాగా వస్తుంది. కృష్ణ హీ డోంట్ నీడ్ టు డూ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అది హృదయాది కవయే అంటారు. అంటే లోపల నుండి వస్తుంది, హృదయం నుండి. ఫస్ట్ శ్లోకం భాగవతంలో 1.1. సో అలా బ్రహ్మకి 4 శ్లోకాలు చెప్తాడు. దాన్నే మనం చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారు. తర్వాత బ్రహ్మ నారదునికి చెప్తాడు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి, ఓకే? తర్వాత నారదుడు వ్యాసకు చెప్తాడు. వ్యాసకు చెప్పేటప్పుడు ఏంటి అంటే, వ్యాసుడు అన్ని రాస్తాడు, మీకు అన్ని తెలుసు, ఉపనిషత్తులు, తర్వాత పురాణాలు అన్ని రాస్తాడు. కానీ హీ డజంట్ ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్, తృప్తి ఉండదు. ఎన్ని రాసినా కూడా తృప్తి ఉండదు. యాక్చువల్ గా మనకి ఏదన్నా తృప్తి ఉండకపోతే మన గురువుకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఏది ఇవ్వాలో ఏది కావాలో. సో నారదముని వెంటనే వచ్చి ఏమైంది అంటే ఇట్లా చెప్తే, నాకు తృప్తి ఉండట్లేదు, నేను ఇన్ని రాసిన అంటే, ఉండదు మరి, ఎందుకంటే నువ్వు రాసినవన్నీ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకే దారి తీస్తున్నాయి. పీపుల్ ఆర్ హ్యాంకరింగ్ ఫర్ ఓన్లీ దోస్ 4 things. బట్ పంచమ పురుషార్థ నువ్వు భక్తిని నువ్వు హైలైట్ చేయలేదు. అన్ని రాసినవు, అక్కడ ఇక్కడ భక్తి కూడా రాసినావు, కానీ అక్కడిక్కడ రాసినావు. భక్తిని ఇంకా నువ్వు హైలైట్ చేయాలి. వాసుదేవ మీద పరాయణ. ఓన్లీ ద కంక్లూజన్ ఈస్ కృష్ణ భక్తి చేయడము మన జీవిత గమ్యము, లక్ష్యము అని నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అందుకే పీపుల్ అందరూ దే ఆర్ హ్యాంకరింగ్ ఫర్ ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, అంతే. ఓకే, భక్తిని నువ్వు హైలైట్ చేయలేదు. అందుకు నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ దట్ దిస్ వన్ సో దట్ యూ కెన్ హైలైట్ భక్తి అని అంటే అప్పుడు భాగవతం రాస్తాడు. అప్పుడు 18,000 శ్లోకాలు భాగవతంలో తయారవుతుంది. అది అంటే అంతకు ముందే ఉంది. ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్ బొజ్జలో ఆల్రెడీ సుఖదేవ గోస్వామి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ కి కూడా వర్ణిస్తాడు, రైట్? బట్ అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి పట్టించుకోడు అన్నట్టు, లోపల ఉన్నాడు, అండ్ హీఈస్ నాట్ ఇన్ ద గుడ్ కాన్షియస్నెస్. ఓకే, తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు, బికాస్ ఈజ్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్. తర్వాత వ్యాసదేవ వాళ్ళిద్దరి శిష్యులను పంపించి 2 శ్లోకాలు చెప్పిస్తాడు, బర్హాపీడం తర్వాత అహోబకీయం. ఓకే, బర్హాపీడం ఏం చెప్తుంది? కృష్ణుని బ్యూటీ చెప్తుంది. అంతకుముందు సుఖదేవ గోస్వామి అంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని వచ్చేస్తాడు, రైట్? సో హీఈస్ ఇంపర్సనలిస్ట్. ఆయన ఈ బర్హాపీఠం వింటూ ఉంటే అనిపిస్తుంది, ఎవరబ్బా ఇంత స్వీట్ గా ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉండే పర్సన్ కూడా ఉంటాడా, సో ఆయన నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటాడు. మళ్ళీ ఆ తర్వాత వేరే చెట్టు కొట్టే గొడ్డలు ఇచ్చి పంపిస్తాడు అన్నట్టు. సో దే ఆర్ ఇటొకరు అటొకరు ఉండి చెట్లు కొడుతూ ఈ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఇంకోరు ఏం చేస్తారు, అహోబకీయం పాడతాడు. అహోబకీయం స్తనకాలకూటం జీగాంసయా పాయదప్య సాధ్వి లేబే గతిందా సంబాదయాలు. ఒక పాయిజన్ ను పెట్టుకొని పాలియడానికి వచ్చిన కృష్ణకి కృష్ణ ఏమిస్తాడు ఆమెకు? ఒక దాది పొజిషన్, అంటే నర్స్ అంటారు చూడండి, నాని అంటారు, రైట్?
అమ్మ తాగిపిస్తుంది కదా, అమ్మతో పాటు ఇంకా దాది కూడా తాగిపిస్తుంది మనకు దాది పాలు. ఓకే. సో అలాంటి పొజిషన్ గోలోక ఇచ్చిన కృష్ణ కన్నా ఇంకెవరైనా దయాలు ఉంటారా చెప్పండి? ఇంకేమంటారు? సింబా దయాలు, ఇంకా ఎవరుంటారు అంత దయాలు. దయాలు అనే ఆ పర్సన్ చూస్తే ఈయన కనిపిస్తుంది. అరే ఈ ఓకే. పర్సన్ స్వీట్ గా ఉన్నాడు, మళ్ళీ బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాడు, బర్హాపీడం రైట్, అంత బాగున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకా ఆయన మర్సిఫుల్ ఉన్నాడు, ఇంకా దయాలు కూడా ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్ అందగాడు, తెలివి ఉన్నవాడు, తర్వాత మర్సిఫుల్ పర్సన్ ఎవరో నేను తెలుసుకోవాలి, ఎవరండి ఆ పర్సన్ అని వాళ్ళని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు వాళ్ళు మా గురువు గారు మాకు ఆ పర్సన్ గురించి చెప్పారు, మీకు కావాలంటే మేము తీసుకెళ్తామని ఆ ఇద్దరు ఇద్దరు సర్వెంట్స్ ఆయనను ఓకే. వ్యాస దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. అప్పుడు వ్యాసముని మొత్తం భాగవతం అప్పుడు కొంచెం సంక్షిప్తంగా చెప్తాడు, ఈ కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మొత్తం భాగవతము పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి కంప్లీట్ గా చెప్తాడు. అది ఆయన వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుండి విన్నాడు సుఖదేవ గోస్వామి. ఓకే. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ చనిపోయే టైంలో సుఖదేవ గోస్వామి ఏదైతే విన్నాడో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. సో భాగవతం ఈజ్ ఎటర్నల్, ఎందుకంటే కృష్ణ ఈజ్ ఎటర్నల్, కృష్ణ టీచింగ్స్ ఆర్ ఎటర్నల్, కృష్ణ సర్వీస్ ఈజ్ ఎటర్నల్ రైట్ రైట్. ఉంది. కాకపోతే రూపంలో, ఎందుకంటే మనం ఎందుకు రాస్తుండ్రు అంటే యాక్చువల్లీ అన్ని యుగాలలో వాళ్ళు ఏంటంటే శృతితోని వినేవాళ్ళు ప్రభుజీ, అంటే విని అవునవును. గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు. వింటేనే ఎవరైతే వాళ్ళకు మెమరీ పవర్ బాగుంటుంది. ఎవరైతే గురువులు చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మనలాగా నోట్స్ రాసుకొని, రఫ్ అదే. నోట్స్ రాసుకొని, రన్నింగ్ అప్పుడు లేవు నోట్స్ కాబట్టి రాసుకొని బై అంత హార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు. జస్ట్ మైండ్ లోనే వాళ్ళు గురువు చెప్తుంటే వాళ్ళు విని అవపోసన పట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళకి అది గుర్తుండేది. అది కానీ వ్యాసముని ఏమనుకున్నాడు, కలియుగంలో పాపం మందబుద్ధులు, వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఏది గుర్తుండదు అని అప్పుడు రిటర్న్ ఫామ్ లో రాసిండు. అందుకే మనం వ్యాసదేవుని ఏమంటాము, లిటరరీ ఇన్కార్నేషన్ రైట్. లిటరరీ. ఓకే. ఆయన మాత్రమే ఇది స్టార్ట్ చేసి అన్ని పాపం మనలాంటి మందబుద్ధులకు గుర్తుండవు కదా మనకేమి, అందుకు అన్ని రాసి అన్ని గ్రంథాలు ఆయన రాసి, ఆయన 4 వేదాలు రాసి ఆ వేదాలను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళకి డిసైపుల్స్ ఇచ్చి అన్ని లిటరరీ ఇన్కార్నేషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిటర్న్ రాసిండు. అప్పుడు నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ దోస్ లిటరేచర్స్ బికాస్ ఆఫ్ వ్యాసముని. అర్థమైందా? ఓకే. ఇది బరహపీఠం ఏ దాంట్లో మాతాజీ శ్లోకం? అది బరహాపీఠం కూడా ఇదే ప్రభుజీ, భాగవతం. భాగవతం శ్లోకం క్యాంటో. నటవరవపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసా కమలకశనం వైజయంతీం చ మాలం రంధ్రాన్ వేణూరధరసుదయ పూరయన్ గోపవృందే బృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశత్ గీత కీర్తి. అది ఫస్ట్ ఎవరైతే గోపికలు ఉంటారు చూడండి, గోపికలు ఎంటర్ అవుతూ ఉంటే మనం సినిమాలలో హీరో వస్తుంటే వర్ణిస్తారు చూడండి, అట్లా ఇది అదరం మధురం వదనం మధురం అని కొన్ని సినిమాలలో వర్ణిస్తారు హీరోని రైట్. అంటే ఇంత ఇంత ముద్దుగుంటాడు, ఇంత అదిగుంటాడు, ఇంత అదిగుంటాడు కృష్ణుడు అని. అట్లా ఈ గోపికలు ఫస్ట్ సైట్ కృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అడవిలో నుండి వస్తూ ఉంటాడు కదా కృష్ణుడు, అప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుని చూసి ఈ పాట పాడతారు. ఇది కూడా ఫస్ట్ క్యాంటోలో కదా మొత్తం ఉండేది బరహపీఠం? ఫస్ట్ క్యాంటోలో కాదు ప్రభుజీ, ఇట్స్ గోపి గీత కాబట్టి మనకు 10th క్యాంటోలో 41 చాప్టర్ లో వస్తుంది. 10.41. ఓకే మాట. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ప్రభుజీ, ఐ విల్ లెట్ యు నో. ఓకే ఓకే. ఓకే. ఇది గోపికలు అది చాలా సార్లు రీసెర్చ్ చేసినారు, అది నేర్చుకోవడానికి పడింది. మనకు ఇది దీంట్లో ఉంటది ప్రభుజీ, అది ఏంటి మన యాంకర్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి చూడండి, మనకి యాంకర్ శ్లోకాల్లో అవి నేర్చుకుంటాం ప్రభుజీ. బరహాపీఠం నేర్చుకుంటాం, అహోబకీయం నేర్చుకుంటాం. I'll post that బరహాపీఠం. Okay mother, thank you. Yes, nice explanation Mataji, thank you. It's because of Prabhupada Mataji, because Prabhupada has given so many beautiful verses, right? Everything is there in Prabhupada's purpose, Mataji. Just we need to read and we have to take it to the heart. That's it. It's not simply reading, because he has shed his blood and sweat, Mataji. 2 hours పడుకున్నారు Prabhupada, right? You know, everybody you know, right? 2 గంటలు పడుకొని, ఎందుకంటే ఈ లిటరేచర్ మనకు వచ్చేదా చెప్పండి? అసలు మనము ముట్టుకునే వాళ్ళమా అట్లీస్ట్ బుక్స్ ని? భగవద్గీత, భగవద్గీత అసలు కాదు, భాగవతం ఈజ్ నాట్ బియాండ్. అసలు భాగవతం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు, రైట్? అలాంటి మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ప్రభుపాద సాంస్క్రిట్, ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, మా గురు మహారాజ్, తర్వాత ఇంకా బలదేవ్ విద్యాభూషణ్, పెద్ద స్కాలర్లీ పర్సన్స్ రాసిన భాగవతంను అవపోసన పట్టి ఏదేది ఇంపార్టెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని
మనకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా లే మ్యాన్ కూడా అర్థమైపోతుంది. అంటే మామూలుగా చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా భాగవతం ఎంత స్వీట్గా రాసిండు. ఈచ్ వన్ శ్లోక, తర్వాత మీనింగ్, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్, పర్పోట్, దానికి ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్, దానికి ఇంకా అర్థమయ్యేలాగా పర్పోట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ప్రభుపాద పర్పోట్స్. జస్ట్ వి నీడ్ టు రీడ్ అంతే. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద. Sorry, I spoke so much today. రాజు ప్రభుజీ ఏం చేద్దాం? శ్లోకాస్కి వెళ్ళిపోదామా? మీరే డూ శ్లోకాస్. భక్తి వేబర్ డివోటీస్ లేరు, సో వీ కెన్ రీడ్. మాతాజీ, సంజయ్ మాతాజీ, యూ వాంట్ టు స్టార్ట్? హరే కృష్ణ. సంజయ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా, భక్తి వైభవ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి మాతాజీ. వీఆర్ లెర్నింగ్ వృత్రాష్ట్ర ప్రేయర్స్. యూ వాంట్ టు రిసైట్? Yes, మాతాజీ. నాకు కొంచెం ట్యూన్ గుర్తు రావట్లేదు మాతాజీ, ఒకసారి అహం చెప్తారా? హరితావ పాదైక మూల. యా. అహం హరే తవ పాదైకమూలా దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనస్మరితాశు పతే. సారీ మాతాజీ. అహం హరే తవ పాదైకమూలా సర్వస్య చాహం వచ్చా మీకు? సర్వస్య అదే దాంట్లోదే చేస్తున్నాను ఒకసారి అది మాతాజీ. పాడండి, మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చ. అహం హరే తవ పాదైకమూలా దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనస్మరితాసు పతేర్గుణాంస్తే గృణీత వాక్కర్మ కరోతు కాయః. సెకండ్ సేమ్ ట్యూన్ మాతాజీ. సేమ్ అన్ని ట్యూన్, లాస్ట్ రెండు తప్ప మిగతా అన్ని వే. సర్వస్య చాహం. నాకపృష్టం న చ పారమేష్ట్యం న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం వా సమञ्जसत्वा విరహ్యకాంక్షే. అజాతపక్ష ఇవ మాత్రం మాతరం మదర్. అజాతపక్ష ఇవ మాతరం ఖగ స్తన్యం యథావత్ సతరా క్షుదాత్తః ప్రియం ప్రియే వివిషితం విసన్నా మనోరవిందాక్షదిదృక్షతే త్వాం. ప్రియం ప్రియేవావిషితం విషన్నా మనోరవిందాక్షదిదృక్షతే త్వాం. ప్రియం ప్రియేవ విషితం విసన్నా మనోరవిందాక్షదిదృక్షతే త్వాం. మమోత్తమశ్లోకజనేషు సఖ్యం సంసారచక్రే భ్రమతः స్వకర్మభిः త్వన్మాయయామాత్మజధారగాహ్యేషు ఆసక్తచిత్తస్య ననాత భూయాత్.
Yes, ma'am. मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभप्रशान्तात्मा కోటీష్వపి మహాముని. సారీ మాతాజీ, నేను పైన అవి చదవట్లేదు, డైరెక్ట్ శ్లోక చేస్తున్నాను. పర్లేదు మాతాజీ, యూ కెన్ క్యారీ ఆన్. నారాయణ పరా సర్వే నకుటశ్చన భిప్యతి స్వర్గాపవర్గ నరకేష్వ అపి తుల్యార్తి దర్శినః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మచ్. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ తర్వాత మురళీధర్ ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భాగవతం 6.11-24. అహం హరే తవ పాదైకమూల దాసానుదాసో భవితస్మి భూయా మనః స్మరతేషు పతేర్గుణంస్తే గృణీతవ కర్మ కరోతు కాయ నాకపృష్టం న చ పారమేశ్యం న సర్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం వా సమంజసత్వా విరహాయ కాంక్షే. అజాతపక్ష ఇవ మాతరం కాగా స్తన్యం యథావత్సతరా క్షుదాత ప్రియం ప్రియేవ వృషితం విషన్న మనోరవిందాక్షదిదృక్షతే త్వాం. మమోత్తమశ్లోకజనేషు సాఖ్యం సంసారచక్రే భ్రమతా స్వకర్మభిః త్వన్మాయయాత్మాత్మమాజదారగేః స్వశక్తచిత్తస్య ననాద భూయాత్. తన్మాయయాత్మా మజదారగేః శ్వాసక్తచిత్తస్య ననాత భూయాత్. మమోత్తమశ్లోకజనేషు సాఖ్యం సంసారచక్రే భ్రమతా స్వకర్మభిః త్వన్మాయయాత్మా ఇక్కడ చదవండి. త్వన్మాయయాత్మా అని మజదార గేహే అని చదవండి. మజదార గేహే. ఓకే ఆత్మా దగ్గర గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఓకే ఓకే ఓకే. త్వన్మాయయాత్మా మజదారగేః స్వసక్తచిత్తస్య ననాద భూయాత్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే ఎస్ మాత. ముక్తానామపి సిద్ధానాం నారాయణ పరాయణః సుదుర్లభ ప్రసన్నాత్మా కోటిస్వాపి మహామునే. నారాయణ పర సర్వే న కూటశ్చన బిభ్యతి స్వర్గాపవర్గ నరకేషు అపి తుల్యార్ధదార్శినః. Thank you Mataji for helping and sorry for the disturbances Mataji. No problem. Thank you, Hare Krishna. No problem. Thank you for reciting. Yeah, Muralidhar Prabhuji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Yes, Hare Krishna Prabhu. Dandavat Pranam. You can recite. శ్రీమద్ భాగవతం 6.11-24. అహం హరే తవ పాదైకమూల దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనస్మరేతా సుపతేర్గుణంస్తే గృణీతవ కర్మ కరోతు కాయ ననాకపృష్టం న చ పారమేష్ఠ్యం న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యం న యోగసిద్ధిరపునర్భవం వా సమంజసత్వా విరహయ్య కాంక్షే. అజాతపక్షా ఇవ మాతరం ఖగా స్తన్యం యథావత్సతరాక్షుధార్త ప్రియం ప్రియేవా వ్యుషితం విషణ్ణ మనోరవిందాక్షదిదృక్షతే త్వాం. మమోత్తమశ్లోకజనేషు సఖ్యం సంసారచక్రే భ్రమత స్వకర్మభిః
तन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् Very good. Very good. मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणः परायणाः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने नारायणः परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्व अपि तुल्यार्थदर्शिनः Very good. हरे कृष्ण माता Thank you, Prabhuji. Thank you. Wonderful recitation. माताजी टाइम ఉందా మాతాజీ Undi, Prabhuji. Yeah. Because today is the last day, Prabhuji. ఓకే We'll మాతాజీ finish. Yeah. Andarki chance iddam. Andaram chavatam. ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ Mataji, Dandavat Pranam. ధన్యవాద ప్రణామాలు శ్రీమద్ భాగవతము షష్ఠ స్కందము 11వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం అహం హరే తవా పాదైకమూల దాసానుదాసో భవితాస్మి భూయః మనస్మరేతా సుపతేర్గుణాంస్తే గృణీతవా కర్మ కరోతు కాయః ననాకపృష్టం న చ పారమేష్ట్యం न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यतावत् सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रिये वा वृषितं विषण्ण मनोरविन्दाक्षदिदुक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु शक्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासयुक्तचित्तस्य ननाथ भूयात् मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने नारायणपरा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेष्वा अपि तुल्यार्थदर्शिनः हरे कृष्ण माताजी Thank you, Mataji. Wonderful recitation. Yeah, thank you. Thank you for inspiring us. ప్రభుజీ మీ వల్లనే పుణ్యమాని మాతాజీ కొన్ని చదువు శ్లోకాలు బాగా నేర్చుకుంటున్నా మాతాజీ But you are doing hard work, Prabhuji. I appreciate your అంటే time నాకు ఐ and లవ్ శ్లోకాస్ వెరీ మచ్ మాతాజీ అసలుకి yeah. I can see that feeling, Prabhuji. The love you are, the love towards your shloka. నాకు ఏదైనా నచ్చిందంటే ఇంక ఎంబడే నేర్చుకునేంత వరకు పట్టు వదలను అనమాట And కొంచెం Mataji నోరు also తిరగదు మాతాజీ supporting. Yeah, very nice. నాకు కొంచెం నోరు తిరగదు మాతాజీ తొందరగా బట్ మాతాజీ మీరు ఈ ఏజ్ లో చెప్పాలంటే మీ ఏజ్ ఎంతో తెలియదు కానీ మీరు ఈ ఏజ్ లో ఎంత బాగా చేస్తున్నారంటే మేము అనుకుంటున్నాం అసలు ఎంత గ్రేటో మీరు 62 మాతాజీ బట్ ఎక్సలెంట్ మాతాజీ ఎక్సలెంట్ వాట్ థ్యాంక్స్ ఎవర్ మాతాజీ యూర్ డూయింగ్ ఇస్ కృష్ణ ఇస్ ప్లీజింగ్ ఓకే మాతాజీ మనము మనకు భావం ఉండాలి ట్యూన్ కాదు మన ప్రొనౌన్సియేషన్ కాదు మన వాయిస్ కాదు మనకు భావం ఉండాలి రైట్ అవును మాతాజీ కృష్ణ భావగ్రాహి జనార్దన్ ఆయన చూడడు ఈమె రాగంలో పాడుతుందా ఈమె తాళంలో పాడుతుందా తర్వాత ఈమె వాయిస్ బాగుందా చూడడు రైట్ ఎంత తన్మయంగా పాడుతున్నారు ఎంత భగవంతుని తన్మయంగా పాడుతున్నాం అన్న భావం చూస్తాడు సో కృష్ణ ఇస్ భావగ్రాహి జనార్దన సో ప్లీజ్ వాట్ ఎవర్ your bhava you can express in your feeling in your prayers right that's what Krishna's intention very nice థ్యాంక్స్ మాతాజీ I'll reset and I'll wind up aham hare tava padaikamula dasanudaso bhavitasmi bhuya manasmareta supate gunamste grinitava karma karotu kaya नानाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे
अजातपक्षा इव मातरं गगा स्तन्यं यथा वसतराक्षुदार्ता प्रियं प्रियेवा विषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदिक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजिनासि सख्यं संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात् मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण सुदुर्लभा प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेष्वा अपि तुल्यार्थदर्शिना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Rama Rama Hare Hare. Thank you for joining today's reading and हरे कृष्ण recitation. माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। वृत्रासुरा प्रेयर्स की जय। लॉर्ड नारायण की जय। थैंक यू प्रभु जी and माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी, दंडवत। Yeah, thank you, Prabhuji. Yeah, thank you, Mataji.